Did you know that Thais divide the day into 4 sections, which is why 7 a.m. can be translated as 1 in the morning? It is a unique and fascinating system that differs from the 24-hour clock or the AM-PM divisions, which we may be used to. In this video, we'll first take a look at the history of how different cultures and languages have divided the day over time. Then I'll provide a detailed explanation of the Thai time-telling system, complete with multiple examples, so by the end of the video, you'll be able to confidently tell time in Thailand. Whether you're a traveler, language enthusiast, or cultural explorer, this video offers valuable insights into Thai language and culture. Let's get started. Ever wondered how different cultures keep track of time? Buckle up, because we're taking a whirlwind tour of timekeeping from ancient Egypt to modern Japan. Most of us are familiar with the 24-hour and 12-hour clock systems. Western cultures use the 24-hour system for official purposes, like transportation schedules, but stick to a 12-hour clock with AM and PM for daily life. This 12-hour system? It dates back to ancient Egypt, where they divided daylight into 12 segments based on the sun's movement. Jumping over to ancient China, they divided their day into 12 two-hour segments. Each segment linked to an animal from the Chinese zodiac, starting with the rat and ending with the pig. In pre-modern Japan, timekeeping was all about seasons. They divided daylight and nighttime into 6 unequal hours that changed with the seasons. A special clock called a wadake helped them adjust. The Babylonians? They were pioneers of the 24-hour day and used a sexagesimal system. That's why we have 60 minutes in an hour and 60 seconds in a minute today. Traditional Indian timekeeping measured the day in 60 gatakas, each lasting about 24 minutes. For them, a full day was called a nali. The Aztecs and Mayans linked their time systems to astronomical cycles. The Mayan day, or kin, fit into larger cycles of their 260-day ritual calendar. Arabic cultures, they divided the day into canonical hours for prayer, based on natural events like sunrise and sunset. And on the Swahili coast, the day starts at sunrise, around 6 a.m. Hours are counted from this point, so 7 a.m. in a 24-hour system is the first hour of the day. Now let's take a look at the unusual way people tell time in Thailand. The 4 parts of the day in Thailand. Unlike the 24-hour system or the AM-PM division used in many countries, Thailand traditionally divides the day into 4 distinct parts, each with its own method of counting hours. These divisions reflect the natural rhythms of the day and align with traditional Thai culture. First, let's take a look at the hours from late night to early morning, the time period from 1 a.m. to 5 a.m. The marker used is T. The first part of the day begins after midnight, and the hours are counted using T, starting from T1 at 1 a.m. This system reflects the quiet, early hours of the night transitioning into the morning. So now let's have a look at 1 a.m. to 5 a.m., which simply uses the numbers 1 through 5 after T, which is the case in all 4 Thai time divisions. Let's listen to each one in Thai 2 times. ตี 1 ตี 1 ตี 2 ตี 2 ตี 3 ตี 3 ตี 4 ตี 4 ตี 5 ตี 5 Here are 3 example sentences in Thai, which will be read twice. ตี 2 ฉันต้องตื่นตอนตี 2 เพื่อขึ้นรถไฟ ฉันต้องตื่นตอนตี 2 เพื่อขึ้นรถไฟ ตี 3 ตำรวจจับโจรได้ตอนตี 3 ตำรวจจับโจรได้ตอนตี 3 ตี 5 เราเริ่มเดินทางตอนตี 5 เราเริ่มเดินทางตอนตี 5
The second division is morning in Thai. เช้า It is from 6 a.m. to 11 a.m., and the marker used is โมงเช้า the morning period starts with 6 โมงเช้า 6 a.m., where 6 means 6. But then the hours are counted anew from 1 1 โมงเช้า at 7 a.m. This division represents the start of the daytime activities when the sun is up. Now let's take a look at 7 a.m. to 11 a.m. in Thai, reading each one twice. 1 โมงเช้า 1 โมงเช้า 2 โมงเช้า 2 โมงเช้า 3 โมงเช้า 3 โมงเช้า 4 โมงเช้า 4 โมงเช้า 5 โมงเช้า 5 โมงเช้า Here are 3 example sentences repeated twice. 1 โมงเช้า ฉันไปวิ่งตอน 1 โมงเช้า ฉันไปวิ่งตอน 1 โมงเช้า 2 โมงเช้า เราเริ่มประชุมตอน 2 โมงเช้า เราเริ่มประชุมตอน 2 โมงเช้า 3 โมงเช้า ฉันกินข้าวเช้าตอน 3 โมงเช้า ฉันกินข้าวเช้าตอน 3 โมงเช้า The third division is midday to early evening. เที่ยงวัน บ่าย เย็น This period covers from 12 p.m. to 6 p.m. and is divided into 3 phases. Midday, 12 p.m. noon, is referred to as เที่ยงวัน from 1 p.m. to 3 p.m. The word บ่าย is used with the hour count restarting at 1. Now let's take a look at 1 p.m. to 3 p.m., each one repeated twice. บ่ายโมง บ่ายโมง บ่าย2 โมง บ่าย2 โมง บ่าย3 โมง บ่าย3 โมง Then we have the early evening from 4 p.m. to 6 p.m. The term เย็น is used to describe the early evening hours. Here are the examples repeated twice. 4 โมงเย็น 4 โมงเย็น 5 โมงเย็น 5 โมงเย็น 6 โมงเย็น 6 โมงเย็น Here are 3 example sentences read twice. บ่ายโมง ฉันมีนัดกับเพื่อนตอนบ่ายโมง ฉันมีนัดกับเพื่อนตอนบ่ายโมง 4 โมงเย็น เราเริ่มเล่นฟุตบอลตอน 4 โมงเย็น เราเริ่มเล่นฟุตบอลตอน 4 โมงเย็น 6 โมงเย็น ฉันจะกลับบ้านตอน 6 โมงเย็น ฉันจะกลับบ้านตอน 6 โมงเย็น The fourth division of the day is evening to midnight. ทุ่ม เที่ยงคืน This period covers 7 p.m. to 12 a.m. and is divided into 2 sections. First, evening, from 7 p.m. to 11 p.m. The word ทุ่ม is used to count the hours. The count starts at 1 ทุ่ม or 1 ทุ่ม for 7 p.m. and increases by 1 for each subsequent hour. 1 ทุ่ม 2 ทุ่ม 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม The second part is midnight. At 12 a.m., the time is referred to as เที่ยงคืน marking the transition into the late night period. If you're interested in learning Thai or practicing what you already know, then check out Ling, a great app that was originally created to teach Thai. Just click on the link in the description to start a free trial.